Hello everyone, this is Christine and welcome back to my channel. Today, I will share to you kung paano ako mag-prepare ng spam musubi. So, let's get started! So, here's our ingredients. Of course, the spam. Tapos may egg tayo. Then the nori seaweed, sesame oil, and of course the rice. Ayan. So, first is, prepare natin yung ating rice. Lagay tayo ng sesame oil. Then, lagay tayong salt. Mix natin. Bagong luto yung rice. Bango. So, set aside na natin to and prepare natin yung ating ham. Ayan. Ayan, ganyan lang. Then, ito is gagamitin natin later pang shape ng ating musubi. Then, bale, papat dry ko lang siya. And slice natin. Then, luluto ako ng egg. So, done na ito, ilalagay ko na lang sa plate and lulutuin ko na yung spam. And while piniprito ko to is, gagawin ko yung kanyang sauce. So, lagay lang ako ng soy sauce. Kaunti lang. Sugar. And kaunting ketchup. Mix lang. Then, check natin is brown na.
Lagay ko lang ito. And pipit lang natin ito sa iba't yung spam natin. So, cut lang natin ito. Bale, ito kasi yung gagamitin ko lang. Cut lang natin yung iba. Then, cut natin yung ating egg. Ayan. Then, bale, dito ko ilalagay yung ating rice. Para ma-form siya. Ayan, press lang natin. There. Then, lagyan natin ng egg. And ng ating spam. Ayan. Then, there you go. Then, gawin lang natin sa natitira pang mga spam. So, here's my favorite part, the taste test. And ito na yung spam musubi. Ayan, titikman ko siya. Napakita ko na. Ayan. Ganda. So, kakain ako. Ang sarap. The sesame oil, the egg, the spam. Masarap. I hope you guys can taste this or gawin ninyo. I'm sure magugustuhan ng family ninyo. So, thank you so much to everyone na always nagsusupport sa aking channel. And kung bago kayo sa aking channel, don't forget to like, leave a comment, subscribe, and hit that notification bell para updated kayo sa aking next videos. God bless everyone and see ya! Bye! There!